Otu kọmitii na-ekpe udo n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP abịala Enugu kpebie ikpedo okwu ahụ na-ese n'otu ha. Ekwunwuona ụzọ a ga-esi iji akụrụngwa onyinye ọnatarachi dị n'ala wee na-emepụta ihe dịka ngalaba Mathematics Department ESUT chịkọbara ọgbakọ nkụzi. Ụlọọrụ Anambra State Physical Planning Board na ụlọọrụ Nta Onitsha ekpeela udo. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at Nta Enugu. A gaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Fraịde abalị 14 ọnwa nke abụọ afọ 2025. Aha m bụ Susan Eze. Gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party bụ PDP ekwunwuola na ọ ka dịkwa uchu ileba anya na nsogbu niile na-adọghachi otu ahụ azụ iji weta udo na ịdị n'otu ma hụkwa na ha nwetara mmeri na ntụliaka niile a ga-eme n'ọdịnihu. Emere ka amata nke a oge ndị otu kọmitii na-ekpe udo nke onye isi oche ya bụ Olugunsoye Oyiloye bịara kpọtụrụ gọvanọ Peter Mba n'obi gọọmenti Enugu. Chika Ugwu n'oge ahụ wee webatara anyị akụkọ a. Pati PDP bụrụ pati ama ama bụ ndị na-emerikarị na ntụliaka ọbụla, mana kịta ihe agbanwego, ha na-azọzi onwe ha azọ iweghachi ihe ejiri wee mara ha. Kọmitii ahụ ahọpụtara ịhazi ihe akpọrọ Reconciliation Committee na Bekee bụ otu usoro ha chọrọ iji wee weghachi udo na ịhụnanya ma weghachi ndị otu ha pụrụ apụ. Usoro a otu pati nke etiti mere bụ nke onyeisi kọmitii ahụ bụ Olugunsoye Oyilola si na ọ ga-enye aka belata nsogbu na esemokwu ha nwere na pati ahụ ma kpọkọta ha ka ha bụrụ ofu. Kọmitii ahụ bụ ndị ga-aga steeti niile nke PDP na-achị na obodo Naịjirịa inwe mkparịta okwu ha na ndị otu ha, dịka na ọma na pati ha nwere ọtụtụ nsogbu, mana gọvanọ Peter Mba nke jiri ohere ahụ kpọghachi ndị pụgo apụ na pati ka ha lọghachi nwere olileanya na ihe ga-agbanwe nke ọma ma pati ha bidokwe meriwe ọzọ na ntụliaka ọbụla. Ka ha hụchara gọvanọ Enugu steeti, ndị otu kọmitii ahụ gara ihu wee hụ ndị otu pati PDP n'Enugu steeti ebe ha nwere mkparịta okwu maka ka ha ga-esi kwalite PDP ma mee ya ka ọ dị ka ọ dịburu na mbụ. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Iji hụ na Naịjirịa ritere elele dị n'iji onyinye ọnatarachi enwegasịrị emepụta akụrụngwa dị iche iche, amalitela usoro ihibe iwu ga-ahụ na-eji onyinye ọnatarachi ndị a emepụta ihe opekata mpe pasentị 30 tupu ebupụwe ha mba ofesi. Onye ji ọkwa Director General ụlọọrụ Raw Materials Research and Development Council bụ ọkammụta Nta Enugu Nsọ bụ ya mere ka amata nke a n'ọgbakọ nkụzi nke ngalaba mmụta Mathematics and Computer Science Education na Mahadum ESUT. Gere ya bụ akụkọ ka ọha n'uju. N'agbanyeghị na Naịjirịa nwere obere uto ebe ọ metụtara iji akụrụngwa ọnatarachi Chukwu nyere ala anyị wee na-emepụta ngwaahịa site na pasentị 15% n'afọ 2013 ruo pasentị 25% n'afọ 2023, Naịjirịa ka nọkwa n'azụ ma apụta n'ọgbọ ya na mba Afrịka ndị ọzọ. Ọnọdụ a bụ nke na-ewute ọkammụta Nsọ bụ onye ama ama n'ihe gbasatara iji akụrụngwa ọnatarachi emepụta ihe, mere o ji kwuo na ugbu a bụ oge Naịjirịa ga-ebinye gbanwee ọnọdụ, hụ na a na-eji akụrụngwa emepụtara n'ala anyị emepụta ihe ndị ọzọ tupu ebuba ya mba ofesi.
O kwuru na ọ bụ ihe nke a ka ụlọọrụ a nke ọ nọ n'isi ya akpọrọ na bekee Raw Materials Research and Development Council ji kee ji n'ume wee mapụta amụma ha ga-esogasị ịhụ na Naịjirịa anaghịkwa ebupụ akụrụngwa o nwere na ndụ otu o si dị, kama na a ga-anọ n'ala anyị a wee were ya mepụta ọtụtụ ihe dị iche iche bụzi nke a ga-ebupụrụ ndị mba ofesi. O kwuru na agbanyeghị mbọ niile a na ụlọọrụ a etinyegokwa akwụkwọ amụma iwu nke nọ n'ihu ndị omebe iwu ala anyị ugbu a bụ nke ga-enwogharị usoro azụmahịa mba ofesi nke ala anyị. Ndị ọzọ kwuru okwu gụnyere onye ji ọkwa Vice Chancellor ụlọakwụkwọ ESUT bụ Ọkammụta Aloysius Okolie bụ onye anọchitere anya ya na mmemme ahụ, nakwa onye chịkọbara ya bụ mmemme bụ onye isi ngalaba agụmakwụkwọ Mathematics and Computer Science Education bụ Associate Professor Sam Nneji, nakwa ndị ọzọ bụ ndị ọbịa kwugasịrị okwu na mmemme ahụ bụ ndị kwuru na ya bụ isiokwu mmemme amagbuo onwe ya. Na Mbore, onye nabatara ndị ọbịa ahụ na ya bụ ụlọakwụkwọ bụ osote onyeisi ụlọakwụkwọ ahụ bụ Deputy Vice Chancellor Ọkammụta Chike Nwoha bụ onye kwuru na ụlọakwụkwọ ESUT dị njikere isonye na nnyocha ọbụla a na-eme nakwa ịkwalite ngalaba onyinye. Ụlọọrụ Anambra State Physical Planning Board ezutela ndị isi ụlọọrụ NTA Onitsha ikpezi okwu ahụ metụtara nkwatu akwaturu ụfọdụ ụlọ n'ogige NTA Onitsha. Franklin Onyekachi wetara akụkọ a, kere ntụgharị ya. N'ihi okwu ahụ dapụtara n'etiti ụlọọrụ NTA Onitsha nakwa ụlọọrụ Anambra State Physical Planning Board site na nkwatu ụlọọrụ akwaturu ụfọdụ ụlọahịa dị n'ogige NTA Onitsha bụ nke ha ji achụ anya ndị mmadụ n'ala ahụ, ụlọọrụ abụọ a enwee na nzukọ ikpe udo. Ọ bụ n'abalị 5 nke ọnwa Febụwarị afọ a ka ndị ụlọọrụ Anambra State Physical Planning Board bịara kwatuo ụlọahịa ndị a dị n'ogige ụlọọrụ NTA Onitsha, nke butere esemokwu n'etiti ụlọọrụ abụọ ndị a. N'ọgbakọ ikpe udo ahụ, onyeisi ụlọọrụ Anambra State Physical Planning Board bịara ụlọọrụ NTA bụ ebe o zutere onyeisi bụ General Manager Violet Nnadi, onye kọrọ ka ya bụ okwu si malite, kọwaa na ọ bụ otu jikọrọ ndị nwere ụlọ na mpaghara ahụ akpọrọ Association of Landlords ka ya na ha nọ n'okwu, n'ihi na dịka o si kwu, anya ndị ahụ dị n'ala NTA. Onye isi bụ Managing Director Anambra State Physical Planning Board bụ Chike Maduekwe kwuru na ala ọbụla bụ nke NTA na ụlọọrụ ha agaghị emetụ ya aka ma ọlị, kama na ụlọ ọbụla arụrụ n'ebe na-ekwesịghị ekwesị maọbụ na-ezighị ezi na ha na-ama ọkwa ma ha bịa kutuo ya. Ndị ụlọọrụ NTA na-ayọ ka ekpezie ya bụ okwu dị n'etiti ụlọọrụ abụọ a maka ọdịmma onye ukwu na onye nta. Na nso nso a, atụmatụ ahụ atụpụtara ikewapụtakwu steeti 31 n'ala anyị bụ nke kpanyitere nwụrịta ụka n'ala anyị niile. N'akụkọ a, Kelechi Ọchịagha nebara anya n'uru nakwa ọghọm dị n'amụma nakwa ihe ọ ga-ebutere ala anyị. Ịwapụta steeti ọhụrụ na-arịbeghị elu n'ala anyị taa abụrụla nke agbụrụ dị iche iche pụ n'ọnụ n'ala Naịjirịa, gụnyere otu ndị ọzọ, n'ihi na ha chere na ya bụ nkewa ga-eme ka oke ruo onye ọbụla aka n'obodo Naịjirịa. N'ihi nke a, kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị a nke na-ahụ maka mmegharị iwu akpọrọ Constitution Review Committee anatala akwụkwọ gbadoro ụkwụ na ikewapụta steeti ọhụrụ ga-adị 31 were gbakwunye n'elu 36 enweburu n'ala anyị. Ndị ọkachamara na-akọwa na nke a ga-agbanwe ọtụtụ ọnọdụ n'ala anyị. Nsogbu si wee dọ maka na ihe na-eseti ndị ekegoro eke dị 13 na isi obodo ala anyị wa Abuja. Ifu na 2/3 of the states are viable.
na fa dabedelu n'enu ego a na-enweta n'obodo anyị wee na-eku ume so n'ikekwa ọda iji ejekwa kewakwa ndị ọzọ tinyekwara na nke enwe problem ngodu nsogbu. Abịara ebe ala Igbo nọ, nzukọ sineti ebinyela aka ka ekewapụta steeti abụọ ọzọ iji mezuo ya steeti 7 dị na mpaghara ala Igbo. Ndị nwere agbara na steeti Enugu na-ekwu na nke a ga-enye aka n'igbochi ọnọdụ mmegbu ya na ike ihe nhatanha ebe metụtara obodo ala Igbo. Ka ihe ga-eme ka Nigeria gaa ọfụma ka onye ọ bụ ihe ga-eme ka nsogbu anyị na ọ bụrụ na enwere echiche ike steeti o nwere ike bụrụ n'ụdị ileba anya n'akụkụ ihe gbasara ka esi ke steeti dịvụadị na-enwere 6 geopolitical zones mana enwere zone nke nwere 7 states nwee zones nwere 6 nwezie zone nke bụ sọsọ 5 ka ha nwere. Ọ bụ na ha na-asị na ebe ọ dị otu a ka ha kekwu ofu tinyere ndị nwere 5 ka ha dịrị ka ogbo ndị ọzọ nwere steeti 6 mana ha sị ka ha kekwu ha kere ha ịbụọ ka elu nke ọzọ dị 6 ofu ka ọ bụrụzie na ha ncha nwere 7 ọ ga-abụzi na-ekwuzi na zones niile dị na Nigeria nwere equal number of states. Ọ dị mkpa ka ịmata na ala anyị bụ Nigeria ka ọ dị ugbu a nwere steeti 36 nke ga-eme na ikewapụta steeti ndị ọzọ ga-agbado ụkwụ n'imegharị akwụkwọ iwu ala Nigeria ma ọ bụrụ na ọ ga-abịa na mmezu. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Ebe a ka akụkọ ụwa nke uhuruchi a na-akụrụ ọnụ, chebilikwa ndị asụsụ bekee maka ịtapị akụkọ ndị a na bekee. Kachifo. PDP National Reconciliation Committee visits Enugu, reaffirms commitment to resolving internal party strife. Strategies to advance sustainable development through value addition highlighted as Department of Mathematics ESUT holds maiden public lecture. Plus, Anambra State's Physical Planning Board brokers peace with Nta Onitsha. You can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on the news at 7. I am Matthew Amoke. The news in detail. The People's Democratic Party, PDP, says it remains committed to addressing the various challenges bedeviling the party in recent times so as to engender peace and unity, as well as clinch victory in future elections. This was made known when the PDP National Reconciliation Committee, led by the chairman, Olagunsoya Onola, paid Governor Peter Mba a courtesy visit at the government house, Enugu. Chika Ogu has the details. It's regarded as the ruling party. The PDP has in recent times been struggling to restore its lost glory. The constitution of the Reconciliation Committee is part of ways the party seeks to restore unity and bring back aggrieved members. The move from the national level will help address internal strife within the party, resist external interference, and eliminate division. The Reconciliation Committee will go round all PDP governing states to have interface with members. There was total disunity in the party. And for that reason, that's why the National Headquarters has paneled this committee to have interactions with the members throughout the country so that we can get us united and ready for the next electoral batches.
let us lay up the cards so that we will have a genuine and standing reconciliation within ourselves, which will definitely assist us to win the future elections. Not unaware of the bickering among members of the party, Governor Mba believes that the committee's interference will help bring back the much-needed positive change and ensure victory in future elections. We must, as a matter of utmost urgency, integrate ourselves and constitute ourselves as a whole. I believe that at the end of the day, the outcome will be positive and we will be stronger as a party. The National Reconciliation Committee later had a private meeting with members of the party to deliberate on ways to make the party stronger and better. In Enugu, Chika Ugwu, NTA News. To ensure that Nigeria reaps the benefits in locally processing of raw materials, legislation is underway to mandate at least 30% value addition within the local economy before export. The Director General Raw Materials Research and Development Council, Professor Nta Enugu, disclosed this at the maiden public lecture of the Department of Mathematics and Computer Science, Enugu State University of Science and Technology. Susan Eze reports. Despite the modest growth in raw materials value addition from 15.6% in 2013 to 25.2% in 2023, Nigeria still lags behind her peers in the continent in the area of secondary raw materials utilization. Regretting this poor performance, Professor Ikemonso, a natural resource economist, insists the time is now. Nigeria must not continue to miss critical opportunities to advance sustainable development through value addition. The Raw Materials Research and Development Council, among other strategies, he said, is advancing a critical bill that, when passed, will reshape the nation's export and import policies. The way out is to support the bill that we are championing, that nobody exports raw materials in their virgin form out of Nigeria without at least processing it up to 30%. It is in processing that you create employment. It is in processing that you create income and prosperity. Vice Chancellor ASUT, Professor Aloysius Okolie, represented the convener and head of Department Mathematics and Computer Science Education, Associate Professor Sam Neji, and other guest speakers all lauded the choice of discourse for the lecture, Raw Materials Education and Sustainable Development in Contemporary Nigeria. When we harness our raw materials effectively, maximally, we'll have jobs here. Together, we can build a nation where our raw materials serve as the foundation for prosperity and self-reliance. Your ability to recognize that you have some natural raw materials, then your ability to know how to harness those raw materials, how to extract them, is what distinguishes you as a nation of strength in the Committee of Nations. Deputy Vice Chancellor ASUT, Professor Chikenwoha, who received the team earlier on arrival, expressed the institution's readiness to be part of research and development of the nation's raw materials. In Enugu, Susan Eze, NTA News. The news continues shortly. Don't go away. A frosty relationship had developed between Nta Enugu. You know, in life, enjoyment is the key to happiness. And would you just love to take a break for like a week or two? Make you just forget everyone. Well, if you want that kind of enjoyment, Nafelis Hotels got you. They've got the best luxury hotel rooms with free Wi-Fi, with top-notch services in a serene environment. Over 500 capacity event halls. It's very suitable for marriages, birthdays, and social activities. A 5-star rating from all our guests. Nafelis Hotel, leaving you with a smile. Just a little spark and it's all gone.
A fuel truck's fire is deadly. Scooping fuel from a falling tanker is a tragedy in waiting. Fire spreads fast. Stay back. Stay safe. Don't take a chance. Don't wait. Don't scoop. Don't play with your life. Run for your life. In case of fuel spill or fire, stay away and call emergency services immediately. This message is from Nta Enugu Network Center. Welcome back. We sincerely apologize for a little mix-up. Now, going forward, the Anambra State Physical Planning Board has met with the Nta Onitsha to reconcile issues surrounding the demolition of parts of Nta property in Onitsha. Franklin Onyekachi reports. A frosty relationship had developed between Nta Onitsha and the Anambra State Fiscal Planning Board following the demolition of shops erected by the Nta to ward off encroachment into its property. On 6 February 2025, officers of the Anambra State Fiscal Planning Board, in the company of uniformed security agents who claimed to be enforcing demolition of shanties, destroyed some lock-up shops erected by the station. This gave rise to a feeling of bad blood between the two organizations, with videos of the demolition having gone viral. In a reconciliatory meeting, the managing director of the Anambra State Fiscal Planning Board paid a visit to the general manager of Nta Onitsha, who recounted what happened before and during the demolition exercise. This case is between me and the Landlords Association. So when I arrived here, I saw shops all over and I asked questions. I said, why are all these shops here? It's then I found out that the Landlords Association is dragging that land, that Nta land. The bone of contention, it's not all these ones. The bone of the main contention is that land you're seeing, that small pot of land. The managing director of Anambra State Fiscal Planning Board, Chike Madekwe, gave his own side of the story. First of all, let us understand that every land in the state belongs to the governor, holds it in trust for the state. We have given a C of O to Nta, and that C of O has a territory. The perimeter survey is there. Anything given to Nta will not be touched by government. We will never do that. However, we don't take permission from the people. We mark it. When the time expires, either by affliction of time, we come there, we remove it. But she is saying, her argument is that we should have given her a letter. If we give everybody personal letter, we won't be able to do our work. Members of staff of Nta Onitsha are calling for an amicable resolution of the issues to ensure a healthy relationship between the two bodies. In Onitsha, Franklin Onyekachi, NTA News. And then to end the news, the main points again. PDP National Reconciliation Committee reaffirms commitment to resolve internal party strife. Strategies to advance sustainable development through value addition has been highlighted as Department of Mathematics, ESUT, held maiden public lecture. We also told you that Anambra State Physical Planning Board has brokered peace with Nta Onitsha. And that's the news. Thanks for watching and good night. Hello everyone, I come bearing good news. Welcome to Prince and Princess Gold Stores, the one-stop store where you can get every original, beautiful